Hello, ug-trb-english, UNIT-8, Introduction to the Study of Language and Linguistics, multiple choice questions on the topic language, nature of language, and function of language. Question number 1. The fundamental aim of language is dash. The fundamental aim of language is dash. The fundamental aim of language is communication. Language fundamental aim, main aim எதுக்கு லாங்குவேஜ்க்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன். கொஷின் நம்பர் 2. How does language communicate meaning? ஓகே, லாங்குவேஜ் எப்படி மீனிங்கை கம்யூனிகேட் பண்ணுது, பொருளை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் கம்யூனிகேட்ஸ் த்ரூ சிம்பிள்ஸ், த்ரூ வேர்ட்ஸ், த்ரூ ஜெஸ்டர், இது எல்லாமே இருக்கும். அதனால் ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம கிளிக் பண்ண வேண்டியது த்ரூ ஆல் ஆஃப் தி அபவ். மேல் கூறப்பட்ட அனைத்துமே மீனிங்கை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுது. லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேட்ஸ் மீனிங் த்ரூ ஆல் ஆஃப் தி அபவ். அதுதான் ஆன்சர். கமிங் டு question number 3. Bloomfield stresses the form of language and not meaning. Bloomfield is an American linguist, very important person. லெப்பல்டு ப்ளூம்ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறவர். இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, when he speaks about language, he stresses only about the form of the language, the structure of the language, and not the meaning, the semiotics, the semantics. அதை பற்றி அவர் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலை. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, we need to give much importance to the form of the language. Question number 4. Question number 4. Who defined language as a speech sound produced by human beings to express their ideas, emotions, thoughts, desires and feeling? Okay, according to this particular version, 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதில் யார் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் அப்சர்வ் பண்ணுது? லாங்குவேஜ் இஸ் அ ஸ்பீச் சவுண்ட் தட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் தேர் ஐடியாஸ், இமோஷன்ஸ், தாட்ஸ், டிசையர்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ். யோசிக்காமல் ஆன்சர் வந்து அரிஸ்டாட்டில்னு சொல்லணும். அரிஸ்டாட்டில் பொய்டிக்ஸில் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ சாப்டர்ஸில் when he speaks about speech sounds, he says language is a speech sound. அது கீவேர்டாக நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ language is speech sound produced by human beings அப்படின்னு சொன்னவர் Aristotle, okay, the Greek philosopher. Now, question number 5. According to dash, speech sound is fundamental. அதை நம்ம முன்னாடி பார்த்த கொஷினை வேறு மாதிரி ரீவர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மாற்றி கொஷினை ரீவர்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் அக்கார்டிங் டு திஸ் ஸ்காலர் ஸ்பீச் சவுண்ட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அரிஸ்டாட்டில் தான் அதை சொன்னது. ஃபார் அரிஸ்டாட்டில் ஸ்பீச் சவுண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் தேன் meaning. Okay. Question number 6. According to dash, language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires through a system of voluntarily produced sounds. Okay. இந்த ஒரு ஸ்காலரை பொறுத்த மட்டும் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது பியூர்லி ஹியூமன் and non-instinctive method of communicating. It is purely human method and it is non-instinctive non-instinctive method of communicating ideas, okay, emotions and desires through a system of voluntarily produced sound. In the definition of கொடுத்தவர் வந்து Sapphire. Okay, this definition of language was given by Sapphire. Just in the definitions கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுங்க. The definition of language சில நேரங்களில் கேட்க கூடும், அதனால் இதை படித்து வச்சுக்கோங்க. Question number 7. Dash defined language as a system of signs constituted by signifier and signified. Okay, language learningல linguisticsல okay, language as a system of sign அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஐடியா. செகண்ட், இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் சைன்
is constituted by signifier, signified. அப்புறம் இன்னொரு கான்செப்டும் இருக்குது, ரெஃபரண்ட். இதை பற்றியெல்லாம் பேசுனது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா the structural linguist Ferdinand de Saussure. the structural linguist, நம்ம ஏற்கனவே இவரை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist. இந்த Swiss linguist தான் language is a system of sign. அப்புறம் அதுக்குள்ளார வந்து சிக்னிஃபையர், சிக்னிஃபைட், ரெஃபரண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். Now moving on to question number 8. Who stated that the language is the inherent capability of native speakers to understand the form and grammatical structure? A language is the inherent capability of the native speaker. ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர், அதாவது ஒரு மொழியை, தாய்மொழியை வந்து பேசக்கூடியவருக்கு வந்து இயல்பாகவே அந்த மொழி இருக்கும், உள்ளாகவே இருக்கும். அப்போ அந்த எபிலிட்டியை வச்சு தான் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, he will be able to understand the form and grammatical structure. அப்போ language is innate, inborn அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the father of modern linguistics, Noam Chomsky. Okay, Noam Chomsky is called the father of modern linguistics. And அப்போ Ferdinand de Saussure யார் சார் அப்படின்னா, is the father of structural linguistics அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் நம்பர் 9ல். அக்கார்டிங் டு டேஷ், language is a system of conventional or written symbols through which human beings as members of social groups and participants in its culture communicate. இந்த டெஃபினேஷனை சொன்ன அந்த புத்தகம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா, பிரிட்டானிக்கா என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புக்கில் இப்படி தான் லாங்குவேஜை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Now coming to the theory. Dash theory of language, a language origin focused on the idea of imitation, the imitation of natural sound. ஒரு தியரி இருக்குது, இந்த கீழே கொடுத்துருக்க எந்த தியரி இந்த மாதிரி the language originated by imitating the sounds in the natural world அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னு கேட்டிருப்போம். அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பவோவ் தியரி. நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய சத்தங்கள், அந்த சத்தத்திலிருந்து தான் வார்த்தைகள் அப்புறம் லாங்குவேஜ் உருவாச்சு அப்படின்னு கிளைம் பண்ணது பவோவ் தியரி. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 11. Dash theory of language origin believe that language originated out of natural correspondence between objects of sense perception and the vocal noise which were part of early human reactions to them. ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின், ஆனால் பெருசாக கொடுத்துருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாமில் கொடுப்பாங்க. ஏன் நமக்கு தேவை வந்து தியரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஆரிஜின் அண்ட் இவங்க என்ன பிலீவ் பண்ணாங்க, லாங்குவேஜ் அரிஜினேட்டட் அவுட் ஆஃப் நேச்சுரல் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சென்ஸ் பர்செப்ஷன் அண்ட் வோக்கல் நாய்ஸஸ். ஒன்றும் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்குறோம், அதோட ஒரு சவுண்ட் அசோசியேட் ஆகுது, இதை வச்சு அந்த வேர்டு அதிலிருந்து லாங்குவேஜ் உருவாச்சுன்னு கிளைம் பண்ணது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டிங் டாங் தியரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஆரிஜின். தென் கொஷின் நம்பர் 12. இந்த பவோவ் தியரி அப்படிங்கிற தியரியை தியரியில் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, லாங்குவேஜ் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி, இந்த லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளையும் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா, சப்தத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். அப்போ சப்தத்தை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் தட் டினோட்ஸ் சவுண்ட் இஸ் கால்டு ஒனோமட்டோபியா, ஒனோமட்டோபிக். ஸோ லாங்குவேஜ் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி சவுண்ட் பேஸ்ட். அங்கே இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சத்தத்தை குறிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கான லிமிட்டேஷன்ஸ், அதுக்கான சேலஞ்சஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். Now coming to question number 13. Dash is the father of modern linguistics. நீங்கள் எங்கே போய் எந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் நாம் சாம்ஸ்கி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இவரை பொறுத்தவரைக்கும் லாங்குவேஜ் இஸ் இன்னேட் எபிலிட்டி ஃபார் அ நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர். அது இன்பார்ன், நமக்கு வி ஆர் நேச்சுரலி கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் the language and using that we also learn the structure and the form of the language. சரி, அடுத்தது ஆத்தர் அந்த ஒர்க் பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஏன் சார் இது சிலபஸில் அப்படின்னு கேட்கலாம், இந்த டாப்பிக்குள்ளே எது வேணுமோ வரலாம். Who is the author of the book
syntactic structure, published in 1957. ரொம்ப முக்கியமான புஸ்தகம் syntactic structure, published in 1957. இதோடைய ஆத்தர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is Noam Chomsky. Then very important work published in 1916, course in general linguistics, course the linguae generale. This work was published in 1916. Originally it was a series of lecture delivered by Ferdinand de Saussure. He actually gave a series of lecture in Geneva, and those lectures were compiled by his disciples and published after the death of Saussure in 1916. This book is a very important book for the study of linguistics. Question number 16. Dash theory of language argues that speech began with interjections. Order, command, request அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி interjection words, exclamatory words. Okay, இந்த exclamatory words அதிலிருந்து தான் ஸ்பீச் உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்ன தியரி எது அப்படின்னா the Spoo theory. Okay. Next, question number 17. According to Dash theory, language evolved from grunts, groans and snorting sound evoked by a group of people during a heavy physical work. அந்த people work பண்ணும்போது அவங்க மேக் பண்ணக்கூடிய அந்த முனகல் சத்தம், முக்கள் முனகல் சத்தத்தை அதிலிருந்து தான் லாங்குவேஜ் அந்த சவுண்ட்ஸ் உருவாச்சுன்னு சொன்ன தியரி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து the yo-he-ho theory. Okay, next one. Dash is the founder of modern structural linguistics, and this man is considered to be Ferdinand de Saussure, the founder of modern structural linguistics. Then question number 19. Which language origin theory suggests that language emerged from playful, musical, rhythmic expressions often in a social context? அதாவது ஒரு சோஷியல் கான்டெக்ஸ்டில் லாங்குவேஜ் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா ஃப்ரம் பிளேஃபுல் மியூசிக்கல் அண்ட் ரிதமிக் எக்ஸ்பிரஷன், பிளேஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், மியூசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ரிதமிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன லாங்குவேஜ் ஆரிஜின் தியரி எது அப்படின்றாங்க. இது கொஞ்சம் புதுசு தான் உங்களுக்கு. அந்த தியரி இஸ் தரரா பூம் தேயி, தரரா பூம் தேயி. அப்போ மியூசிக்கில் தாரரர அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அப்போ இந்த மாதிரி மியூசிக் ப்ளே பண்ணும்போது அந்த சவுண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி மியூசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய அந்த மியூசிக் ஓரியன்ட் வேர்ட்ஸ் that created the language அப்படின்னு இந்த தியரி நம்புது. கொஷின் நம்பர் 20. the ding dong theory, Bobo theory. இந்த தியரி எல்லாத்தையுமே பாப்புலரைஸ் பண்ணது யார் இந்த தியரி எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is the German scholar, linguist Max Muller. So with these 20 questions we have come to the end of the video. What next? Okay, I just wanted to give you a clue to what I'm going to do next for you to help you in your exam preparations. I want all of you to be successful getting your job. Okay, நீங்கள் எல்லாருமே வேலைக்கு போயிடணும். அதுக்கு என்னால் முடிஞ்சது I'll be trying to give you MCQs. ஓகே, ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க சார் MCQ அப்படின்னா டெய்லியும் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 2 or 3 ஏரியாஸ் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு MCQ வீடியோஸ் கொடுக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பிளானிங்கில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா going to give you MCQs on speech and writing, and இன்றைக்கி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் linguistics, the definition of linguistic, nature and scope of linguistics. So there will be the MCQ which I'll be uploading next. If you have any questions, any observations, please turn to the comment section. Comment sectionல உங்களுடைய வியூஸை நீங்கள் பதிவிடலாம். அதுக்கப்புறம் if you like the video, please subscribe if you have not subscribed yet. Okay, if you like the video, kindly share with your friends who are preparing for UG competitive exam, PG competitive exam, NET-set exam. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே இது பயன்படும். So kindly pass on this information to your friends. Thank you. See you again with another video.